Good morning and welcome to our Friday Assembly. We wish to acknowledge and respect the Local and speaking people. On whose traditional territories we stand, and the Sangha Ghana of acknowledged people, whose historical relationships to the land where we live, work, play, and learn continue to this day. Live, come on. Bonjour et bienvenue à notre pièce qui s'appelle Rodolphe, le Petit Renne à Nez Rouge. Histoire traditionnelle adaptée par Wendy Maxwell. Dans une cabane, voici l'histoire du Petit Renne au Nez Rouge. Un jour avant Noël, un petit renne est né. Ses parents l'appellent Rodolphe. Bonjour mon bébé, tu es très beau, je t'aime. Tu t'appelles Rodolphe. Dans la forêt. Rodolphe est plus grand maintenant. Il veut jouer avec les autres rennes, mais les autres rennes rient de lui et son nez rouge. Est-ce que je peux jouer avec vous? Regardez mes amis, une reine avec le nez rouge, il est drôle. Mon nez rouge, quand j'ai froid, ce n'est pas drôle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rodolphe. Rodolphe, tu as l'air de clown, tu aimes la serpe. On y va, mes amis. On ne veut pas jouer avec un reine avec le nez rouge. Désolé, Rodolphe, pourquoi? Oh non, je suis toute seule, je n'ai pas d'amis. Tiens-toi, il y a de la neige dans la forêt. Rodolphe se promène toute seule. Il rencontre un renne. C'est une fille. Bonjour, je m'appelle Clarisse. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rodolphe. Pourquoi tu me parles? Tout le monde rit de mon nez rouge. Non, je ne ris pas. J'aime ton nez rouge. C'est beau, c'est spécial. Est-ce que tu veux mon ami? Oui, je veux. Bonjour Clarisse. Bonjour maman. Clarisse, qu'est-ce que tu fais? Ne joue pas avec Rodolphe. Viens à la maison avec moi. Maman! Clarisse. Oui maman. Au revoir Rodolphe. Maintenant s'il te plaît. Oh non, maintenant je n'ai vraiment pas d'amis. C'est un casper. Dans la neige et la glace. Il fait très froid. Rodolphe marche longtemps. Il a peur. Qui est là? Qui est là? Un petit renne, tu habilles avec Père Noël, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas d'amis. Tout le monde rit de mon nez rouge. Pauvre Rodolphe, je comprends. Tout le monde rit de moi parce que je suis très très grand. Est-ce que tu veux être mon ami? Bien sûr, oui. Chez Père Noël. Père Noël est père. Il ne sait pas s'il peut apporter les cadeaux aux enfants. Qu'est-ce que je fais? Oh non, il neige beaucoup. Oh Père, tu dois donner les cadeaux aux enfants. Tout à coup, Rodolphe et l'abominable frappe à la porte. Rodolphe, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire joyeux Noël à Père Noël et Mère Noël. D'accord, viens avec moi. Père Noël, Rodolphe est ici. Un
Petit Renne avec ton élu. Je peux donner la cadeau aux enfants maintenant. Merci tout le monde. Maintenant, avec Monsieur Holtum, on va chanter Quand le Père Noël. Just a couple of quick things. Jingle Bell Job, fantastic. Love all the colours and the bells that are going right now. So we're going to do this afternoon. And we've got a crew of grade 9 through 12 students coming down to help us and lead us in a bit of a warm-up and a jog and counting for house points. I just wanted to make also a special mention. Has anybody seen The Sound of Music? That's probably one of my all-time favourite movies. I think I cry every time. And in there, there's a scene that, if you remember, sorry, I'm usually getting my brain today. Who is the lady? Who's the nun? Maria, thank you. I was going to say Maria, it's not Maria. It's Maria. And in there, Captain Von Trapp, who's the father, Maria actually has the kids all singing.
yesterday. And I can't remember the exact quote, but it goes something like this. That you brought music back to our house. And yesterday, with the grade 2s and 3s, I want to make special mention, and there were a load of kids who did incredible individual performances. Faye, Charlotte, Brinley, and Noah were especially, blew me away. And it was so nice to have music come back into our house, along with the arts and all these beautiful pictures, and to see parents back here. This is what GNS is all about. So, can I have a big round of applause for the grade 2s and 3s? Fantastic. Could the guests please exit at the office first? Merci et bon week-end à tous.